Acha nifunge kiatu hapa pole pole. Alafu niwapatie James. Guys, when you go to Mali, what do you call a parent who plays both the role of your mother and your father? Huyo unaweza sema ni Bamako. Kali, hata mkatae kucheka, ya ni kali. Unaitwa na Bamangu, ni Bamako. Oh gosh. First of all, sijui kama mnaona kijana anameta anangala kwa picha. In case you're wondering, yes, it's this new tea that we are about to launch, guys. Mnaionaje? Is this something that should rock? Unajua, hii ni kitu unaweza enda kutesa na. Tuko katika ile testing phase. Tuone kama ni kitu watu wanatii, watu wakipenda, bas. Sisi ni nani tukatae? Tunaileta haraka faster. Yeah? Najua tumenyamaza hapo on that merchandise front, but good things are coming. Yeah. As we speak, kuna shipment iko in the high seas inakuja. Probably in the next 3 weeks itakuwa imeshaingia. Yeah, alafu tuwekelee hii. Tujue the next kama 1 month itakuwa hapa. Yeah, let me know what you think, guys. Yeah? Kama hii ni kitu inaweza kazi, let me know. I'll see you. Very nice. Okay. Wangwana, last week nili apologize, nikasema hizi stories mbili ya last week na this week zitakuwa fupi kidogo, lakini muniwie radhi, ni hizi mbili peke yake. I promise. After hapa tunarudi back to our, normal programming. But leo, which is funny, nataka niwapigie a follow-up story of a story that I did 2.5 years ago when the channel was still very new. Mnaweza kumbuka story nilipiga ilikuwa inaitwa One Way Ticket. About a group of boys who were in a soccer team, a football team, ambao walijipata tournament Denmark. Kumbe 8 out of those 11 walikuwa washaamua Kenya is not happening. We're not going back home. Mnakumbuka story? Remember it? Nice. So juzi nikiwa pilka zangu hapo kwa mtandao nilikutana na story ya one of the boys who took a totally different direction. Na nikasema, this is awesome, man. I think hii ni kitu nikasamarizia Wakurugenzi vizuri. Haitakuwa mbaya sababu some of you, when I did the story 2.5 years ago, muliuliza, okay, umetupatia hao wengine walienda namna gani nini? Mungu ni nani? Tumepata mmoja ambaye alienda Sweden. Now, for those who don't remember this story, kapsa, I urge you to go back to, I think it was episode 7 of Young and Stupid, first season episode 7. Inajita One Way Ticket. And then muochi story. Then now, kuja muendelee sasa kutoka hapo, mkuje tuchukue hapa history ya Sweden. But just to give you a brief summary, in 2011 kulikuwa na a soccer academy, a football academy in Nairobi. Waliangukia trip ya kwenda wapi? Ya kwenda kucheza tournament fulani Denmark. So hizi tournament ni very important kwa wase wenye wako kwa hizo football academies sababu hapo ndio wase uscoutiwa. Ukicheza hiyo kabumbu msasawa huko Europe, you never know who's watching. Unaweza jipata umechukuliwa umewekwa kwa league fulani hapo Denmark, Belgium, Sweden, Switzerland. Woi, Wawero nitakupigia. Kwa Wawero hapa anapiga sana. Yeah. So of course the boys were excited nini.
What I did not tell you guys kwa hiyo story ni kwamba one of the guys wenye walichukuliwa kukuja hiyo tournament, I don't think alikuwa wa hiyo academy. He was just a chap mwenye ni deadly sana ball. I think alikuwa kwa one of the Premier League teams, but ni juu alikuwa mdogo sana. Hakuwa kwa first 11, but he was very good. So as the technical team was assembling this team, one of them akakumbuka, wait, there's a chap ako kwa one of the Premier League teams, let me holler at him, nione kama anaweza come ajazili hapa, ndio tukienda pale Denmark tuende tupige mambo safi, sababu the guy was a brilliant midfielder. So this guy was called, I think at the time he was like 17, akakam akaingizwa kwa team na teke wakaenda wapi? Tournament, Denmark. It was a whole tournament, you know, with group stages, quarters, semis, finals. Then when you wanashinda, wanapatiwa merchandise kiasi, kit pale, nini, kulikuwa na do kiasi, and of course the champion anabeba nini? Trophy. So now, these guys leave Kenya, they go to Denmark, na wanapiga tournament yao safi. But as they are playing, already 8 out of 11 washajiambia mazee kuna vile tunarudi Kenya. Haiwezi. Hapa tukimaliza tu hivi tunaanza maisha huku kwa hii country. So that's what they do, wanacheza mpaka finals. On the day of the finals ndio inakuwa ni siku ya kuchangamka, ya kuenda. 3 of them hawako kwa hiyo plot sababu they were too close to the management. I think moja alikuwa mtoto wa coach, huyo mwingine alikuwa sijui brother ya team manager. So huyo mwingine alikuwa kidogo akaini kama hizi form ni zake. So watatu walikuwa secluded, but the 8 wakaamua mbaya. So immediately after the finals, hata sidhani walilala hiyo siku, wakachana mbuga. So on that day kuna wenye walitoka wakaenda Belgium. Kuna wase after like a week or so ya kubangaiza pale Denmark walipata mpenyo wakaenda Germany. But kuna jamaa fulani ambaye I think alikuwa among the people wenye walikuwa the mastermind of this thing. Alipata namna akaenda wapi? Akaenda Denmark. Sorry. So go and watch that episode. Utacheki juu nimeipiga from the perspective of one of the guys who went to Germany. Now, after you're done watching that episode, come back here, and now let's focus on the gentleman who took the Swedish route. Huyo ndio mtu tunapiga story yake leo. It's a short story, lakini I figured, since mulikuwa curious 2.5 years ago, I might as well. Now, if you've watched that first story, mnakumbuka jamaa fulani alikuwa anaitwa Mjomba. Mjomba is actually these guys' uncle. Ni uncle ya umjama mwenye tuko kwa story yake leo. So wameshapiga hiyo stay yao pale Denmark nini. Then our main character akaamua Sweden is the place to go. So of course Mjomba, since anajua his way around things huko nini, akamorganizia haraka teke. The guy was put on a train very fast. Mpaka wapi? Sweden. So ameingia Sweden, anataka kwenda kuanza maisha afresh in Sweden. But now, mnakumbuka watu wakihepa walidestroy papers zao. Hawana travel documents, walirarua mapassport nini, ako hivyo. So sasa si first order of business ni kujaribu kupata papers za this new country that wameingia. So of course ukitaka kuapply for papers kuna ma-interview fulani lazima uingie. Uende ujitetee, useme wewe, in fact, wewe ni fugitive, wewe mazee uko asylum, unasika asylum sababu home country yako ni ngori, watu wana fight, your life is in danger. Unakuaga na kastori kasafi sana kakupatia wasee hapo ya ku-explain how you don't have papers and how you can never be deported back to your country. But now the problem is our main character here, mambo ya kudanganya akiyajui. He cannot lie to save his life. Ni mtu amezoea ukweli sababu ukweli ndio rahisi. But sasa hapa, hii ni situation yenye anafeel akisema ukweli itakuwa blanda juu. Si watampandisha tu ndege wamrudishe hapa Kenya haraka faster. So akaamua kupatiana half truth. Unajua kuna vile unaweza danganya na half. Yes, hiyo ni kasi kudanganya. Unapatiana half truths. So the half truth in this case was the fact that despite the fact that this guy was Kenyan, originally yeye ni Msomali.
Yeah, ni hawa Somali wetu hapa Kenya. In fact, ameishi Kenya maisha yake yote, wazazi wake ni wa Kenya. Like, he is so Kenyan, mpaka his Somali is not up to standard. His Somali is whack. Like, haezi ongea sentence 3 za Kisomali kujisave. So, ni Mkenya kuruka. But sasa akaona hapa, ndio nipone, wacha nikimbie na history yangu ya Somalia. Hapo inaweza kuwa rahisi. So, akaenda akaambia wase pale ni aje, mimi I am Somali. Pale kwetu ni hatari. Tumekuwa tukipigana for very long. In fact, my family sidhani wako sawa. Mimi somehow nimejipata hii country yenu, na kusema ukweli kurudi huko itakuwa ngumu. Mimi nataka tu kuanza maisha hapa. So of course wale officials pale wakamuuliza, umejipata aje Sweden? Akasema mimi walai nikiwaambia najua vile nimejipata nitakuwa na wadanganya. Akisijui, mimi nakumbuka tu tuliingia hii kitu kubwa, tukatoka mahali, tukafika huku, tukashuka hii kitu kubwa, bas, na nikajipata hapa. Yani ujui ndege. Okay, ni sawa. Of course, mtu anakupigia story kama hiyo, ushajua huyu ni mtu ananidanganya huyu. Wewe lakini haina mambo, tutapatana. So wakaambia haina mambo, sababu tuna communicate na shida sana. Your English is not very good. Wacha nikuletee mtu ambaye mtasaidiana ndio uone kama utasaidika. Now, the fact that his English was not very good ilikuwa bado ni kata. Ilikuwa unajua, ni script anacheza ndio hii narrative yake atoshee ndani. The guy could speak very good English, lakini aliona nikiongea Kizungu aya watu wataona bana mimi sijatoka kwa shida. So alikuwa anaongea hiyo Kizungu funny, unajua ile ya kuonyesha ana struggle. But yeye Kisomali ndio mambo yake. Jamaa na habari huko Sweden, kwa hizo ofisi za immigration wako na mtu wa kila mahali. In case wakutane na immigrant ambaye anaongea Kiyugoslavia, wako na mtu tu atampigia akuja aongee Kiyugoslavia na huyu mtu. Of course it did not take them long kupata tu Msomali huko ndani haraka faster. Akakama kakalishwa hapa, akaambiwa sasa ukijana mazee ana struggle sana, hebu msaidie tujue alifika hapa aje nini ndio tuone kama atasaidika. Of course the person across the table akaingia Kisomali hatari. Huyu mjamaa wetu Kisomali anajua? Ulimfunza? Hajui. The only Somali thing about yeye ni skin color na nywele. Bas, imeishia hapo. Otherwise ni kijana wa hapa Madiwa. So mazee, jamaa anamuongelesha Kisomali akitry kuget story yake nini, but the guy is super struggling. That's a red flag. Sababu wewe kama unasema umetoka Somalia, na Somalia kuna ngori ndio kwa maana umehepa. How come you're struggling? Mbona hii Kisomali uiongei? Jamaa hajatoka Somalia. But now, amedestroy passport zake zote, kila kitu. Despite the fact that alianguka hii interview mbaya, alipata ma-negative hapo deadly. Na ukipata ma-negative hapo, the law is very clear. Tunafaa tukuweke kwa holding area, tungojee ndege ambayo inaenda kwenu, hata kama ni ndege ya kubeba majani, tukuweke hapo, teke tukusafirishe. But now, the guy ametupa documents zake zote. So hawajui wanampeleka wapi. Sababu the fact that ana struggle na Kisomali inamaanisha hata hiyo Somalia anasema ni kwao, si kwao. Sababu hakuna Msomali anaweza kuwa ameishi Somali na ajui Kisomali aje. So ikawachachia deadly. So waka-agree, wewe sasa tutakuweka tu kwa facility fulani huku kwa ma-aliens until ile siku story yako itakuwa you'll get your story straight. Bas, tukudeport mahali tunaona unafaa udeportiwe, ama I don't know, wewe jua vile utajipanga. So for the next 4 to 5 years, the guy alikuwa anaishi Sweden without papers. Now, it is very difficult kuishi kwa country ambayo iko na systems kama hauna makaratasi. Sababu you cannot do anything without proper identification. Number 1, the guy was a talented footballer. Super talented. In fact, akiwa tu huko kwa hiyo maskana alikuwa naishi, alikuwa anachezaga bola hapa na pale. Na huko mazee, the scouting system is beautiful. Unaweza scoutiwa tu ukiwa mahali mtaani kwa ghetto huko. So wase walikuwa wanamuona, wanashindwa huyu kijana ni nani? Mazee anacheza deadly, wanamchukua, wanampeleka mpaka kwa hizo big teams, but sasa haezi sainiwa. Sababu gani? Hana papers. So ilikuwa ni noma sana. Number 2, you cannot get a job kama hauna makaratasi. Ni noma. Na hata ukipata job, ukilipwa, hiyo pesa itawekwa wapi? Sababu you cannot own a bank account without your papers.
ilikuwa tu ni shida tupu mazee. But akang'ang'ana 2011, hiyo 20 aliingia huko 2011, so 2012, 2013, 2014, 2015 bado anang'ang'ana. I think around 2016 something happens in 2016 after amekula ngori mbaya. So in 2016 akiwa tu shughuli zake mahali, anasikia a group of people wanaongea Kiswahili, na akiwaangalia ni of Somali origin, so ni wasee wanakaa kama yeye kabisa. So of course wakaanza kuchapiana nini. Turns out it's a group of Kenyan Somalis walitokaga tu Kenya zamani wakaenda kuishi Sweden, na wako tu sawa, wako na kila kitu. In fact sahi wako na mpaka papers za Sweden, ni citizens huko, wako tu sawa. So at least akapata mtu hata wanaweza ongea nini. Kwa hiyo kikosi kulikuwa na kadem kamoja karembo deadly, wakaanza story hapo na yeye pole before long, mambo ikafanyika, wakapendana. Like ikakuwa ni kitu serious, mpaka wakakuwa na ceremony pale, wakapiga ile the Islamic wedding. Hiyo haihitaji papers, kanisa tu ndio noma. Hii church white wedding ni tricky, huko utaitishwa makaratasi. Wakapiga Islamic wedding yao safi, na wakaendelea kuishi fiti. Before long the guy akapata mtoto na mrembo wake. But remember, as all this is happening, mambo huko haikui rahisi, bado ni noma. The fact that hana papers inamaanisha he is almost useless in that country. Alikuwa amekama ameangukia, at least amepata tu job hapa na pale, lakini si nimewasho job, hata ukipata lazima watume mshahara yako mahali. Hana bank account. So what he used to do, alikuwa tu wale mamorio tu fulani amejuana nao huko, anapatiana account number zao. So mshahara ikitoka inatumwa kwa account number ya mtu, then wewe unaenda unamwambia niaje, nasikia mdosi amesema ametuma kitu, unaweza nitolea yangu nipatie. Most of the time sawa wase do ilikuwa inatumwa kwao, sababu pia hao wako na mambo yao, wanakula hiyo pesa. Like it was crazy, ilikuwa tu ni hard yani. So by the time ana settle down, amepata ka wife hapa, katoto kamekuja, kako miezi 3, alikuwa amefikishwa mwisho mazee na hiyo Sweden. So akaambia tu mrembo wake hapo, mazee na mtoi walai, hii maisha nimekuwa nikiishi bana kidogo inanichachia. Mimi nilidhani mazee kukama hapa life itakuwa rahisi, but nilipiga blanda moja bigi sana. Singe destroy documents zangu hiyo time tulikuwa tunakaa hivi. Hiyo kitu inani cost, na ndio reason naishi vibaya mimi. Nashindwa kuprovide sababu sina makaratasi. So itabidi tu niinue mkono, niseme I tried, na nirudi tu home. So of course mazee, the girl was empathetic, akaona yenyewe uboy anakula ngori hapa sana. Mtoto wake, mimi na mtoto wake tuko sawa, we have everything we need. So wacha tu nikubali kijana arudi tu mtaa, aende ajaribu tena from hiyo side. Maybe mimi na mtoto tuko tunaweza make case yake ikuwe rahisi, asikizwe. Na waka-agree, sawa. Imekuwa true sana. Adios muchachos. See you on the other side. Na mjamaa akapack vitu zake na akajisalimisha, akaenda akasema ukweli. Ni aje, mimi nimetoka Kenya, niliingia huku, documents zikapotea zote, nimeshindwa kupata namna, so naomba nirudi kwetu. So of course ukisha sema country yako, watapiga due diligence zao waone ni ukweli ulitoka huko before ukama hapa, bas na wana reason nyingine ya kukushikilia. So in 2018 akapanda ndege yake mazee kutoka Sweden akarudi Kenya man. So finally ameingia mtaa. It's been 5 years tangu, it's been 7 years tangu atoke. But hajakufa moyo, sababu sahi ako na family Sweden, ameacha watu wake pale mazee, wife na mtoto. So akakaa kidogo, then immediately akaanza kazi. Kazi gani? Ya kureapply sasa for papers za kuingia huko sasa legally vizuri. So of course akaingia pale embassy, akapatiana story hapo nini. But kumbe wale wazungu waga wanakuwaga na soft spot wakisikia kuna family yako mahali. So hawakutaka kujua anything about past ya umse nini. They were very interested
na hii family anasema ako nayo huko juu. So of course pande yao wakapiga due diligence yao, wakaenda wakafind out ni ukweli jamaa alikuwa huku, ako na wife ndio huyu, mtoto ndio huyu, everything checked out. Believe it or not, 2 years later in 2020, against all odds, ni miracle juu, I swear hii kitu haifanyikangi. The Swedish embassy called, wakamwambia ni aje Gathe, tumereview kesi yako na tumeona hakuna haja ya kukuzuia wewe kulea mtoto wako. Come for your documents. I swear, mi sijui kama kuna mse mwingine kitu kayo inaweza mhapenia. Ukisha violate visa yako, ukae place illegally, alafu wakuje wakugundue wakurudishe. My friend, wewe kurudi kwa hiyo country inakoga next to impossible. I think America ndio wanakoga na system ya wanaangalia the period in which you violated your visa. So tuseme Kaya alikamia kangapi Sweden kutoka 2011 mpaka 2018. Hiyo ni 7 years. So states, ukiviolate visa yako for 7 years, ukirudi home, lazima umalize hizo 7 years uliharibu huko kwao, ndio uende kureapply tena. Hivyo ndio waga wanafanya states. Sijui about other countries, but najua wanakuwaga wagumu sana. Ukishapiga blanda hivyo, day one ni hivyo. Uko tu in their black book. So maze, it's a miracle that in less than 2 years, walimsikiza na wakampiga makaratasi zake. And in 2020, the guy was free to go. But sasa 2020 mnakumbuka ndio COVID ilikuwa imeshika nini. Kenya, I think, tukakaza kiasi. Mambo ya flights nini ikakuwa tricky. But majirani wetu hapa TZ, si mnakumbuka hao walikuwaga Magufuli yakuwa anatambua hiyo kitu. Huko ilikuwa business as usual mbaya sana. So kijana mazee akatoka hapa, akaingia TZ teke, then akapiga safari yake from Tanzania. So kutoka TZ akaenda akaingia Sweden sawa, akareunite na familia yake huko, mambo sawa. This time kila kitu iko fresh. Sababu gani? Ako na makaratasi. Ukiwa na makaratasi mambo yako si mbaya. Unaweza pata majob hapa, unaweza fungua ma-account, like unaweza ishi vizuri. As we speak, amekuwa huko kutoka 2020, so this is like the 3rd year. I think mambo yake si mbaya. I think anaweza kuwa ashapata barua zake za citizenship by the virtue of the fact that family yake iko hapo. Na maisha yake iko tu sawa, man. Iko fiti. Now, the funniest bit about his story ni kwamba he is actually the last person out of the group of 8 kupata documents. Which is ironical sababu he was actually the mastermind. Like hii idea yote ya tubaki Stockholm, I mean tubaki Denmark, tusirudi mtaani, ilikuwa ni idea yake. So you'd think maybe yeye alikuwa na everything figured out, alikuwa shajua vile atakacheza nini, but life normal. So yeye ndio the very last person kupata papers zake. Apart from him, one more person ilimchachia. Hata kukaa sana, ilimchachia barely months into after the whole operation. So yeye akarudi Kenya. So out of the 8, yeye wa Sweden amepata papers juzi. Ule mmoja ilimchachia, yeye akarudi Kenya. Wakabaki watu 6. Kwa watu 6, kuna watu walienda Belgium. I think hao bado mambo yao iko sawa. Kuna watu walienda Germany. Hao mambo yao iko sawa kabisa. Yep. Na hapo ndio tunafungia story ya huyo mjamaa wa Sweden. Mkikutana na hao wa Belgium, mnaleta pande hii. Tunagonga story yao pia. Sababu hao ndio tumebakisha. At least Sweden hiyo tushajua. Hao Belgium ndio. In fact, wa Belgium, the guy who went to Belgium was the first one out. Unajua swali kwa gana ka arrangement hakuna haraka. Tournament ikisha hivi alafu muanze kuhepa, itakaa suspicious. Hata wanaweza piga masimu hapa upate hakuna haja. So sisi tu maintain, tukaenika hatuna hata agenda. Then when they least expect it, tuishie. Not the Belgian guy. Yeye alikuwa shapiga masimu kitambo. On the day of the finals, wakati washamaliza wanapatiwa matrophy zao nini, the guy transport yake ilikuwa ishafika, iko kwa parking ya hapo kwa field. Wanangojea jamaa achukue kiti yake huko na medal ya ushindi, wakuje waingie kwa gari teke mpaka Belgium. But I don't know story yake iliendaje kutoka hapo. Nasikia bado wako Belgium to date, but naweza taka tu kujua
Huyo ndo tumebakisha. At least wa Ujerumani tulipiga kwa the previous episode, wa Sweden tumepiga kwa hii. So the Belgium guy, if you get to hear of this, please reach out. Yeah, tujue unaendelea namna gani, uliingia namna gani. Tasaidia sana, man. Bas, na nafungia hapo. Tutaonana wiki ijayo kama dawa. Again, nashindaga nikisema kama watu hawajui tuna exist. Unajua naingiaga Twitter na kutana na messages hapo. Oh my God, I did not know this channel exists. Guys, 2.5 years later, bado kuna wase hawajui tuna exist. Makosa ni yenu, guys. Tunafaa kuwa sahi tunajulikana. Mtu hatu watch sababu tu hataki. But si jua tujui. Hapana, guys, nisaidieni kusukuma hiyo injili huko nje. Yeah, preach the gospel. Okay, guys? Very nice. Imekuwa true sana wadau na watambu wa Deadly. Adios muchachos. Peace. Humphrey ya leo sijanyonga sana. Nimeenda ngapi? Ako wapi Humphrey? Imefika hata 20. Tuka 25? Hiyo ni episode. Hiyo, that's a whole episode hiyo. Hiyo hata msinisulubu. Iko tu sawa. Haya, wacha tupige ya mwisho twende.